أي مدى كان لحزب الله البعض يلوم حزب الله أنه تدخل بشكل مباشر في هذه التطورات، وهو الذي أعطى الذريعة لإسرائيل من التصعيد في لبنان واستهداف سواء الضاحية الجنوبية أو الجنوب اللبناني. عام ونصف إسرائيل تعتدي على جنوب لبنان. عام و14 عفوا. أكثر من 10,000 خارق يومي وبري وبحري. 400 وشوي شهيد لبناني. ولم نسمع، يعني لم يسمع أحد هذه الأصوات التي أبدت الحمية مع عملية حزب الله، مع العلم هي وضعتها في سياق التوظيف في البعد الإيراني، مع العلم أن موضوع لبنان ليس منفصل عن موضوع المنطقة عسكريا عفوا أمريكيا وإسرائيليا، سواء بالبعد العسكري أو البعد السياسي. هذه مسألة ثانية يكفي تحدثت عنه القناة 12 و13 في التسجيلات أنه بجلسة أول من أمس اللي صار فيها عملية حزب الله اتخذ القرار بشن ضربة استباقية على لبنان، وهذا الأمر الضربة الاستباقية أصلا كان يتم الحديث عنه منذ أشهر، كان مفترض تنفيذه في بداية العام ولكنه تأخر بسبب الإعلان الإسرائيلي والأمريكي للموضوع الإيراني. إذا مسألة أنه حزب الله أعطى ذريعة وأطلق الرصاصة، أعتقد في هذه المرحلة المسألة ليست عن يطلق الرصاصة، المسألة في من لديه القدرة على الصمود، لديه سيد القدرة خليل، في الحديث على عن قدرات الدفاع. حزب الله الآن عاجل، حزب الله يعلن استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالية فلسطين المحتلة، ويعلن إصابة أحد الرادارات ومبنى قيادي. يعني هل هذا يوحي بأن يوحي حزب الله بأنه لديه يمتلك قدرة. أدوات للرد على التصعيد الإسرائيلي؟ نعم، يوضح بأنه لديه قدرة، يوضح بأنه حتى الآن أيضا هو حيحصل الأمور في البعد العسكري، لأنه كان أشار في بيان صدر فجرا له علاقة بعملية نفذت باتجاه رادار أو شيء ما، أو تحكم بقاعدة رماد ديفيد الجوية. نحن نستهدف مواقع عسكرية ولا نستهدف المدنيين كأعدائنا كما قال. إذا هذا يعني بأن حزب الله أيضا لا زال لديه القدرة ولديه التعامل حتى لو كان خرج من منطقة الجنوب الليبرالي، يعني لديه القدرة على التعامل ولديه القدرة على الاستهداف ولديه الأدوات لذلك. هذا المؤشر اللي كنا نتحدث عنه. اثنين، كونه هو من بدأ العملية، يعني هذا ربما يفيد أيضا الإجابة على السؤال الأول، كونه هو من بدأ العملية قد يكون هذا مؤشر على أنه في جعبته شيء ما. بالامس من امس الموضوع الناسين هو الذي او الامس واليوم هو الذي بالواجهه يعني، وهذه ازمه يعني اكيد يمكن احد ان يتخطاها. طب سيد خليل، في لكن إطار قد استهداف يكون الضاحية هذا الجنوبية سبب في بهذا تاخر الشكل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومعروف أن الضاحية الجنوبية هي الحاضنة الاجتماعية لحزب الله، هل تراهن إسرائيل على إضعاف هذه الحاضنة الاجتماعية لحزب الله؟ بطبيعه الحال هي على مدى عام ونصف، هلا من قبل، لكن العام والنصف الاخيرين بعد الحرب، عام عفوا 4 أشهر، هي تستهدف الحاضنة بشكل أساسي لمصالحها لاستقرارها لأمنها لإيجاد حالة من الضغط. الآن أيضا هي ترفع هذا المستوى في هذه الحرب، سواء بموضوع التهجير أو موضوع استهدافات مؤسسات مدنية لحزب الله. يعني هي جزء من البيئة، جزء من تأمين بعض المصالح لدى بيئته، على رأس مؤسسة قدر الحسن. يعني نعم هي بشكل أساسي تحاول الإسعاد في هذه. ما هي قدرة التحمل؟ هذا يمكن أي معلم العلم أن التجربة تبين عن قدرة التحمل في هذا الصدد، خاصة إذا ما كان هناك مقاربة لأنه لحجم المخاطر، وأن يكون البعد الأساسي لهذه المخاطر هو بعد وجودي. مم. طيب سيد خليل، في حال توسعت المواجهة بين إسرائيل ولبنان، ما هو حجم المخاطر على الداخل اللبناني سياسيا واقتصاديا وأمنيا؟ الوضع الاقتصادي في لبنان نبدأ به وضع صعب. نعم سيكون هناك مزيد من الصعوبات فيما يتعلق بهذا الصدد. فيما يتعلق بالبعد السياسي، واضح أن الاشتباك يستعر بين من يؤيد المقاومة بين من كان القرار بالأمس، وبالتالي قد نشأت في الداخل اللبناني ضغوطات كبيرة على المقاومة، ضغوطات كبيرة على حزب الله، يعني على بيئته أيضا بشكل عام. أتحدث عن الجانب السياسي، يعني هذا يؤثر بها بطبيعة الحال من أجل محاولة نزع تنازلات منه، لكن هذا التأثير يفسر على أنه
هناك من يطعن حزب الله ويطعن المقاومة بظهرها وهي تقاتل، يعني يريد سلاحها وهي تقاتل، وهذا يشبه شيء ما حصل في نهاية تموز عام 2006 أيضا عندما كانت بعض القوى السياسية اللبنانية مستفيدة من المتغيرات في ذلك الوقت في المنطقة ووجود الأمريكيين بشكل أكبر بكثير مما هم عليه الآن. لذلك أعتقد في هذا الصدد الأمور مستمرة في كباش واسع جدا. هلا ما المدى الذي سيصل وهذا يترك للأيام، لأنه اليوم الميدان هو الذي يحدد أصل كل المنطقة وليس فقط ما كونها مترابطة. سيد خليل، ما تأثير قرار الأمور. الحكومة بحظر أسلحة حزب الله على وضع حزب الله الآن في مواجهة إسرائيل؟ هذا لن يؤثر على الوضع الحالي في مواجهة إسرائيل، وأصلا هذا القرار ليس قابلا للصرف. يعني من يفهم طبيعة تركيبة النظام اللبناني وهو نظام طائفي لا سيطع صعب جدا. يعني من القدرة يوجد قدرة من هذا النوع. إذا كان الوضع في لبنان يعتبر بأنه لديه القدرة هو مخطئ ومشتبه. أعتقد هو القرار هذا اتخذ نتيجة ضغوط خارجية، يعني لم نقل هو تلبية لشيء خارجي، لكن ضغوط كبيرة اتخاذ هكذا قرار ووضع الجيش مقابل المقاومة. هذا أمر ليس له صرف على الأرض. من المعروف أنه حتى قيادة الجيش بغض عن ربما يكون الأشخاص، لكن هي لن تنتهي هكذا خطوة. إذا هو لن يؤثر في الموضوع كيف نصلح حزب الله طب كيف نفهم موافقة أعضاء حركة أمل على هذا القرار وعدم انسحاب أعضاء حزب الله من هذه الجلسة؟ لا، أنا أعتقد سواء موافقة حركة أمل أو لأنه فسر أنه هو موافقة أو موضوع عدم انسحاب حزب الله، الطرفان يعلمان بأنه هذا القرار لا يصرف ولن يصرف، لأنه ليس لديه أي شيء على الأرض في لبنان. يعني صعب، يعني كيف ستمنع المقاومة من عدم إطلاق الصواريخ؟ هل سيلاحقون على نصرالله؟ أمر صعب. يعني هذا الأمر حزب الله ولد بنية يبدو سيد خليل أيضا أن ما زال التصعيد متوالي. حزب الله الآن يعلن استهداف برشقة صاروخية كبيرة قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل. فيبدو أن نحن أمام الفعل ورد الفعل حتى الآن ما بين إسرائيل وحزب الله. الآن مشهد ربما يشبه سياق الحرب الماضية، مع العلم أن الإسرائيلي طوره لذهاب نحو استهداف بنى تحتية لحزب الله المدنية، يعني البنى المدنية المرتبطة بالحسن إذاعة النور قناة المنار. وهذا يؤشر على ربما أنه حجم الأهداف لدى الإسرائيلي في لبنان ليس كبير. إذن هو هدف هذا التصعيد الإسرائيلي بشكل أساسي هو البعد الاقتصادي والبعد المرتبط بالبيئة، يعني البعد المدني لتحرير الله. نعم. لكن سيد خليل، يعني إلى أي مدى من الممكن أن يصمد حزب الله؟ military airports and the missile production houses and missiles themselves are significantly reduced. And then, of course, it comes to another level. I'm still expecting that Americans could get even further involved by using B-2s again to bomb the nuclear facilities again, as they have done last year. And then they will perhaps continue the assassination of the political leadership and the military leadership in Iran until it becomes really difficult for Iranians to keep replacing these high-level officials. And perhaps then they will destabilize the borders, which we are seeing now. Some of the reports that particularly Iraqi Kurdish area to Iran, significantly destabilizing the Iranian borders and encouraging an internal insurgencies through the ethnic and sectarian minorities. And then eventually, I believe they are going to stop. It's not going to be a land invasion because it's extremely huge. We are talking about a country that's 4 times the size of Iraq. And when it comes to the population, it's 2.5 of that. It's going to be extremely risky to put the troops on the ground. But they will stop and increase the economic pressure. And as Iran doesn't have the air forces, it will be vulnerable to the further Israeli attacks and also to the internal insurgencies. And while that's happening, the public discontent is going to further grow, and they're hoping that eventually the regime is going to fall from within. You described something, Ressel, that sounds complicated and protracted and something that doesn't potentially have a very clear-cut strategy to follow on a day-to-day basis, but something that could potentially last quite a long time.
Roz, back to you. What's the sense from the United States about these mixed messages coming from Netanyahu, calling for a quick and decisive end to operations in Iran, compared to what Donald Trump has been saying, something that could be protracted, drawn out, could potentially include some of the things we've just heard here from Ressel by way of a dismantling of the authority in the state as we know it in Iran at the moment? Well, Donald Trump has contradicted himself. He said earlier on Monday that the war's objectives were being achieved more quickly than had been scheduled, but that they would, certainly take advantage of that. And then he later told one of the U.S. news networks that actually things were going to be taking a while, that they weren't going to be wrapped up as quickly as he had earlier suggested. So the mixed messages have been continuing almost from the beginning of the air war on Saturday morning. This is a real question that congressional Democrats have been raising. What is actually going on here? Because there was no active consultation with Congress. Certainly, there was no congressional authorization of this military operation as is required by the U.S. Constitution. There was this, closed-door briefing of a few of the congressional leadership nearly a week ago, but that's not the same as briefing the entire Congress on exactly what the threats were, why it was necessary to go to war now, and to get congressional approval for it. So when Marco Rubio goes back to Capitol Hill later on Tuesday, these kinds of questions are going to be coming up, and they're going to be coming up rather vigorously from congressional Democrats. It's also worth pointing out that even though the latest polling indicates that when you break it down along party lines, that independent voters and Democratic voters overwhelmingly are not happy with the decision to start bombing Iran, most of the president's political base, Republicans, do support this action. But as a whole, disapproval seems to be the watchword of the moment. It's a question of whether Donald Trump's promise to not get the U.S. entrenched in another lengthy war, particularly in the Middle East, is going to come back to harm his political standing and possibly affect the standing of Republicans who are running for re-election in the midterm congressional elections in November. Back to you, Ressel. You wanted to jump in there. So here, I think regarding this regime change issue, I think Americans and Israelis are well aware that there is not going to be a quick regime change here due to two reasons. First, yes, there are millions of people in Iran who are against the regime and want to bring it down. But on the other hand, there are millions that are still very much loyal to the regime. So just in 2023, 18 months ago, the ultra-conservative candidate, Saeed Jalili, during the presidential election, he received 13 million of the votes. And the second reason that's going to be extremely difficult to bring the regime down so quickly is IRGC, the nature of the IRGC. IRGC is not just merely an army. It's a political, ideological, and economic pillar of the revolution of the state itself. The biggest misunderstandings. There have been this sort of false equivalence drawn between the operations in Venezuela and, for instance, what's happening with Iran. You can't just get rid of the head. Indeed. And it's hard to imagine that such ideologically structured army is just going to surrender to the pressure and defect. But here I just wonder if, Rose, there are two things here. First, I have seen the reports that now some of the Gulf countries are putting pressure on Washington to stop, as now the cost of the war is extremely high while Iran is targeting the military and also civilian infrastructure. What are your sources telling you about that? Basically, this is a situation where the Trump administration has apparently become very accustomed to doing what it wants without following the customs and the norms that have governed previous military actions. There wasn't any sort of consultation on the decision to go into Venezuela at the turn of the year to arrest Nicolas Maduro and his wife, and then to basically install the previous vice president as the acting president. There wasn't any consultation. This is not the situation that we had more than 20 years ago when the U.S. decided that it wanted to go into Iraq to remove Saddam Hussein as that country's leader and to try to stand up
its version of a democratic government in that country. There was extensive political debate in Congress. There was the extensive debate at the UN Security Council. There were debates among members of NATO. There were public weigh-ins, public forces out of the barn. More than 50,000 U.S. forces are deployed around the Middle East now and are carrying out this operation against the Iranian government. Well, if I may, just as a follow-up for the IRGC rules, the American officials are repeatedly asking the Iranian armed forces to act wise and to choose their side. Are they realistically expecting the IRGC to defect under the pressure and somehow that could lead the regime collapse? Are they having that such an anticipation? Does the U.S. even have any connection, any realistic, any viable connections with members of the IRGC? I don't know that there is. There have not been diplomatic relations between the two countries. We're not officially at war with Iran, but since 1979, that essentially has been the shape of the relationship, as it were. It's been notable that you're even able to get Iranians and Americans in the same hotel to even have indirect talks about Iran's nuclear program because there are no official relations. So the suggestion that there could be any viable, credible outreach with members of the IRGC in such a way that they would be willing to take advice from U.S. security officials begs the question. That's not to say that there aren't backdoor channels, but realistically, given the shape of the relationship, especially given the Trump administration's decision to assassinate Qasem Soleimani during Trump's first term in office, I don't know that that is a realistic speculation, that the IRGC would take anything seriously that the U.S. would be requesting. And just to add to everything we've just heard, the confirmation now that the U.S. Embassy in Kuwait says it will be closed until further notice, an indication of how protracted and unpredictable the situation is. Many thanks, Roz, and Rasool here. Now, Sami Nadah is director of the Levant Institute for Strategic Affairs. He joins us from Beirut to talk about the other degree of fighting and intensification of the war on the Western Front, I think it's fair to call it. As we've just been hearing earlier in our bulletin reports, Hezbollah launched drones into northern Israel this morning. I mean, of course, they must know that a firm Israeli response is bound to follow. Yeah, definitely. I mean, Hezbollah now is totally in the fray, and his action put Lebanon under a very high risk. It looks like Hezbollah did not learn from the lessons of the last war, this war of support that he waged against Israel, with the detrimental consequences on Lebanon. Like 20% of the Lebanese population fled their homes. Their homes were disrupted, and until now, they were not rebuilt, and its whole leadership was decapitated. And despite all of that, and despite the domestic pressure, the huge domestic pressure, including the historic decision of the Lebanese government August 5 to have the monopoly of force all over the Lebanese territory, and their decision yesterday, naming Hezbollah for the first time, calling his action as illegal. They're calling for the dismantling of this military organization. They can keep the work as a political force, but the Lebanese government called for the military, their demilitarization. Despite all of that. On that point, Sami, let me jump in. On that point, I mean, is the Lebanese army, though, actually moving to enforce the Prime Minister's decree to disarm Hezbollah? What